Sunog Facebook account tutorial. First, download VPN proxy Madter VPN and connect it para sa VPN proxy server. Tap to connect. Wait mo lang kasi minsan may ads lumalabas. Pag connected na punter ka na sa Facebook account mo tapos search mo yung name na want mo post Eugene, like mga bully at bad people in this world shiro ha check mo muna posts niya at picture para sure. Report mo as fake account mas marami mas better para sure mas usunog talaga ang account niya. Sunog na yung account ha. Disclaimer, if wala namang ginagawa sa inyong masama, wag niyo sila pagtripan, bali idong account na ito a sample lang, and hindi ito real account. If want mo magpasanog, subscribe, ako lang gumawa nito, hey.